to connect to the internet. И я забыл, что это мне нужно присоединить все к интернету. And then when I asked for a Wi-Fi connection, they Когда don't я have a Wi-Fi. попросил, чтобы мне дали Wi-Fi, тут оказалось, что его нет. So, technological problems. Так что были технологические проблемы. When I was chanting Jai Radha Madhava, Когда я пел Джая Рада Мадхава, oh, wait a minute, no. Why do I hear you? you should turn Hello? off your sound. You should turn off your sound on the laptop. The sound of the laptop. Turn Yeah. that off. Okay, that's better. Probably, but you're not going to hear my response. I was chanting Jai Radha Madhava. Пока я пел Джая Рада Мадхава, Many of you were chanting for the second line. You can't chant it. Jaya Gopi на второй Janavalabha. строчке вы отвечали мне Джая Гопи Right? Джанавалабха. Вы Yeah. так пели. No, Так? it's wrong. It's not Jaya Gopi Но не Janavalabha. так. Там не Джая Гопи Джанавалабха. Who has heard Srila Prabhupada chanting Jai Кто хоть Radha раз Madhava? слышал, как Шрила Raise your Прабхупада hand. поет Джая Рада Мадхава? Поднимите руки. You haven't heard Srila Prabhupada chanting Jai Radha Ни Madhava? разу не слышали, как Шрила Прабхупада поет Джая Рада Мадхава? In this technological age, you have so much facility. В этот век Why don't you технологий у listen to вас Prabhupada столько chanting? возможностей. Почему вы не слушаете, как And you'll know Прабхупада how to поет? chant. Anyhow, he never chanted Jaya Он Gopi никогда не Janavalabha. пел Джая Гопи Джанавалабха. Ни разу. Never. And I just sang it 4 times, А я только что and 4 I раза didn't do спел. it. И я тоже ни разу не So why do спел. you do it? Почему You're вы это supposed to делаете? follow the leader. Нужно следовать за лидером. Okay? Хорошо? If you're not paying attention, Если вы не then внимательны, it's not devotion. то это не преданность. It's just mechanical. Это просто что механическое. It doesn't help you Вам это не to do поможет. things mechanically. Когда вы You're что делаете just doing it механически. like mechanically the way Вы you've привыкли heard это делать other механически, people do it. как другие люди это You делают. chant Jaya Вы Gopi поете Джая Janavalabha Гопи because this is Джанавалабха. what everybody's doing in Потому что все ISKCON так делают now. в Искон I don't сейчас. know why. Не знаю почему, I don't know where it came from, не знаю, but it откуда это did взялось, not come from Srila но это не Prabhupada. пришло от Шрила Прабхупады. Okay? Хорошо? So you should stop that habit. Так что прекратите эту привычку. This man back there, are you chanting japa? А мужчина в конце комнаты, вы повторяете джапу? What's he doing? Что он делает? The elderly man. Пожилой человек. Just sit still and don't chant. If you Просто want to сидите chant спокойно. japa, go Не outside. повторяйте. Если хотите Otherwise, повторять just джапу, лучше listen. выйдите. Тут просто слушают. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest Я родился во ignorance. тьме невежества. My Но духовный spiritual учитель открыл мне master глаза, opened озарив my мой путь eyes with факелом the знаний. torchlight of knowledge. I offer my Я в глубоком respectful почтении склоняюсь obeisances перед unto ним. him. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubevacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful Я в obeisances глубоком unto all the почтении склоняюсь Vaishnava перед всеми devotees of вайшнавами, the слугами Lord, Господа, who can fulfill подобно the деревьям desires желаний, of они способны everyone исполнить just like желания desire каждого, trees, и полны and who are сострадания full к of благословенным и compassion падшим for душам. fallen conditioned souls. Yogesha Prabhu, is this being recorded? Yes. Yes. Is this being okay? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. The title of this lecture is Mother Parvati Curses Chitraketu. It's based on the chapter in the Bhagavatam of that name. It's the 17th chapter in the 6th canto of Shrimad Bhagavatam. So later, if you like, you can read it yourself. I'm going to read parts of this and Я буду зачитывать paraphrase части parts of it и части своими словами and рассказывать. just speak about it. Просто поговорю об этом. So here's the scene.
Вот the situation. в каком контексте это все произошло. Mars Chitraketu Махарадж Читракету was flying around in his private airplane летал туда-сюда на своем частном given самолете, to him by Lord Vishnu. который ему And he дал had with Господь Вишну. him many beautiful women. И с ним вместе летали много прекрасных женщин. And Prabhupada explains Прабхупад that even объясняет, though что he was даже несмотря на то, что flying around in his он летал private на своем airplane, личном many самолете, beautiful women, куча but he красивых didn't женщин, forget Krishna. он при этом I don't не know how забывал that's Кришну. possible, but Не знаю, как это возможно. obviously he's very advanced. Очевидно, что он был очень возвышенным. And he came to, just a minute here, И what's он this place called? прилетел, He came to the valleys of он прилетел Sumeru mountain, в долины горы Сумеру. and there И he там encountered он встретил Lord Shiva. Господа Шиву. Just a minute. So Lord Shiva was in an assembly of demigods and Господь Шива sages. был в собрании полубогов He и was мудрецов, the main speaker, и он был главным лектором. sitting up here, and which was fine, except that he had his wife Это было в sitting on порядке, his но lap, у него на with his коленях arm сидела around жена. her. Now, obviously, that's a little strange. Очевидно, немножко странно в Of собрании course, мудрецов. it's not so strange for a Но, man to embrace his wife, конечно, для мужчины не так странно but обнимать not in жену, public, но не на публике, not in front of не пред sages. Just say, let's say, мудрецами. for instance, Представьте, что let's say Krishnananda Prabhu, Кришнананда maybe he would be Прабху giving Bhagavatam class in the читает лекцию по temple, Бхагаватам in the в temple в room, and алтарной, he's sitting there with his wife on his и lap у and него his на arm коленях around her. жена сидит. Pretty strange, Довольно huh? странно, не правда ли? So Chitraketu came upon this Читракету scene, увидел эту and he сцену just и spontaneously внезапно laughed рассмеялся very loudly. очень громко. Now, this story is a little bit complicated. There are many История немножко nuances. сложная, там есть много нюансов. We should know Мы должны знать, что also the Lord's purpose in arranging this pastime. Господь организовал это Actually, everything приключение. is На arranged by самом the деле, Lord, все организовано Господом. and especially for those who are И advanced особенно, devotees, что everything is касается arranged by the Lord. возвышенных преданных, в их случае So, всегда все организовано Господом. Prabhupada says here, the purport is И Прабхупада that пишет здесь, the что Supreme смысл Personality of в том, что Godhead Верховная wanted to Личность bring Бога хотел Chitraketu to Vaikuntha Loka as soon as привести possible. Читракету на Вайкунтха The Локу как можно Lord's скорее. plan was И that план Господа Chitraketu был be в том, cursed чтобы by Parvati Читракету to прокляла Парвати, become Vitrasura, so чтобы он that in стал his next асуром, life he чтобы could в следующей quickly жизни return home он мог быстро back to вернуться Godhead. домой, обратно к Богу. So we have to see Мы that должны behind the видеть, scenes. что происходит за Krishna's сценой, behind за the scene. кулисами. За кулисами Кришна. So Chitraketu said, Lord Читракету Shiva сказал, is the spiritual Господь master Шива of everyone, это духовный practically, учитель каждого and практически. he enunciates the system of religion. И он Yet how wonderful is he пример sitting системы here религии. and preaching Насколько his life удивительно, in the midst of an assembly of great saintly что у него на коленях persons. сидит He жена was just startled. среди собрания мудрецов. He wasn't trying to criticize, he was Он был just просто startled. удивлен. Он не критиковал никого, просто он удивился. Lord Shiva has certainly undergone great austerities and penances. И Indeed, Господь he Шива, is the конечно же, прошел president in великие the assembly, аскезы и but still покаяния, he's и он seated with his wife on his lap in председательствует the перед midst всеми of мудрецами, saintly но все равно у persons, него just like being a на коленях shameless, ordinary human being. сидит жена, как So будто он actually, бесстыдный обычный человек. Chitrакetу На самом деле Читракету appreciated the position, понимал the exalted position возвышенное of Lord положение Shiva. Господа Шивы. So he thought Он подумал, this was really amazing. это удивительно. And although he criticized Lord Shiva, Хотя он, but Vishwanath Chakravarti Thakur points out можно сказать, что that он he did not критиковал offend Господа Lord Шиву, Shiva, но Вишну Чакраворти Такур говорит, like что это не было Daksha оскорблением Господа offended Шивы, Lord Shiva. подобно тому, как Дакша оскорбил Господа Шиву. But Chitraketu didn't offend Lord Shiva. Читракету не совершил оскорбления. He was half joking. Он полушутя это Actually, сказал, на самом Prabhupada деле. explains later in the chapter. Прабхупада позднее объясняет в комментариях. Daksha considered Lord Shiva Дакша insignificant. считал Господа Шиву незначительным, Chitraketu expressed но his Читракету words, expressed his wonder выразил at свое Lord Shiva's удивление, being situated in that way. He was just что expressing his wonder, Господь Шива that's так all. Он просто выразил So удивление. и this всё. chapter is very important Эта because глава it очень helps us важна, to потому что understand она the рассказывает difference between
Как понять разницу между something that's really an offense тем, что является and настоящим something that is оскорблением, just и тем, что просто behavior? выражением настроения или поведения? What Chitrакету, То, что делает Читракету, Махарадж, это только у меня перестал звук поступать или у всех тоже? Просто микрофон выключился. А, Вообще открыть. у меня значок, что микрофон работает на той стороне. Мне кажется, просто сигнал слабый у них, наверное. У меня выключенный значок. А. Просто тоже не хочется Гуру Мараджа отвлекать от лекции этими всеми нюансами. Пожалуйста, включите микрофон или что-то такое. Okay. Написать ему в I'll say личку. it again because the Russians Wow. didn't get that. Yeah. So Prabhupada says here that Chitraketu appreciated how great Lord Shiva was to be unaffected in that situation. He was detached. So therefore, Chitraketu was not an offender. He merely expressed his wonder. This statement is probably, well, maybe one of the most important statements in this chapter, that Chitraketu was not an offender. Okay, now we go on. Because Prabhupada says other things later that maybe makes us wonder whether or not he was an offender, Илавади Прабhu, вас не слышно. but he wasn't. Так, а я ничего So не Lord говорю, Shiva- нету трансляции. He wasn't offended. Как Lord Shiva нет? just Есть. smiled Я не слышу ничего. and stayed quiet. So all these other Ну, sages, Мы слышим все. А почему я не they слышу? also understood То есть я вас хорошо Chitraketu's слышу, а Гуру Мараджа intention. вообще не слышу. And so they also, following Lord Shiva's example, Попробуйте, может, they also перезайти. stayed quiet. They Да, didn't хорошо. say anything. Now, the thing is that although in one sense there was no harm in what Lord Shiva was doing, because he's so advanced. There's the two verses in the Bhagavatam in the 10th canto. 10th canto, 33rd chapter, text 29 and 30. The status of powerful controllers is not harmed by any apparently audacious transgression of morality we may see in them, for they are just like fire, which devours everything fed into it and remains unpolluted. А кто-то может One переводить, who пока is не not a поняла, great Прабhu. controller should never imitate the behavior of ruling personalities, even mentally. If out of foolishness an ordinary person does imitate such behavior, he will simply destroy himself, just as a person who is not Rudra would destroy himself if he tried to drink an ocean of poison. Of course, Lord Shiva is famous for having drunk an ocean of poison. And it didn't affect him at all, except it turned his neck blue, but otherwise didn't bother Илавади him. Прабhu, включите микрофон. Ага. But if we drink even a little bit of poison, we'll die. So Если мы don't даже try, немножко яда don't try выпьем, то мы that, умрем. that trick Так что of не Lord пытайтесь. Shiva's. Не пытайтесь But повторять anyway, то, что делает Господь Шива. The point here in this story То есть is смысл в том, в that этой истории, что although Lord Shiva himself was хотя not сам Господь affected, Шива but the problem is не that обиделся, when somebody who's a на него great это не person повлияло. Но does смысл в том, something, что other people когда tend to follow. великая личность что-то Not делает, все follow остальные exactly, but следуют. imitate. То есть And они Prabhupada подражают quotes here ему. that famous verse from Bhagavad Gita. Прабхупада цитирует известный Bhagavad стих из Gita. Бхагавад-гиты. Yad yadacharati shreshtas tattare vetarojanaha. Sayat pramanan krute lokas tadanavartate. Whatever action a great man performs, common Любое men действие, follow. совершенное великим Whatever человеком, standards he ему sets будут by следовать exemplary acts, обычные люди. all the world pursues. И какие Now, стандарты он we have to не distinguish задает своими действиями,
with весь мир some будет great исследовать. personality, Мы должны понять, which of the activities that he does are to когда великая be личность что-то делает, followed чему мы должны следовать, and even sometimes иногда imitated, даже подражать, and which are not. а каким For instance, действиям when великой Lord личности нельзя Krishna подражать. То есть, appeared например, когда Господь in Кришна this world, he появляется в этом did мире, two kinds of activities. он One совершал kind of два вида действий. activity Первое was действие to set an был example предназначен для того, чтобы подать as a пример, householder. как жить Like in домохозяевам. the chapter in the Krishna book called Например, Lord в той Krishna's главе Daily книги Кришна, Activities. где He would get описываются up early in the ежедневные morning, дела take a Кришны. Он bath, просыпался рано and утром, then принимал омовение, meditate on himself. потом медитировал на самого себя. That doesn't mean we should Это не get означает, up что мы early in the должны morning, вставать take рано a утром, bath, and meditate on принимать ourselves. омовение и медитировать на самих But себя. he's the supreme Но personality of он Godhead. There верховная was личность nobody else Бога. to meditate Ему больше не на upon. кого So медитировать. point is, get up То early, есть смысл в том, что нужно вставать рано, take a bath, and принимать meditate on омовение Lord Krishna. и медитировать So there were на Господа Кришну. many things he did to set an Много example of an всего ideal делал, чтобы householder. подать пример, как But должен жить also he did other идеальный things Но также он делал другие that вещи, were meant to attract the которые conditioned были souls to go предназначены для того, back to чтобы Godhead. привлечь обусловленные So we have to души, be a little вернуться обратно к intelligent Богу. to know Мы which должны are немножко быть which, разумными, чтобы which are понимать, где the какие дела, things that we should где какие подвиги, follow or even чему мы imitate, должны and which are the следовать things или даже that are подражать, simply а meant что that просто only предназначено Lord для того, Krishna чтобы could do. So this is the same kind of мог thing делать только Господь that Кришна. Да здесь то же самое. Lord Shiva could do this Господь Кришна мог because это he was делать, detached. потому что он был не But привязан. it's not for everybody to follow. So that Но was one это of не the должно things that следовать. concerned Chitrакету. То есть это один из Maharaj. моментов, которые беспокоили Махарадж Читракету. Chitrакetу, King Chitrакetу desired that Lord Shiva Так, cease Читракету this external behavior so that others хотел, might чтобы Господь Шива прекратил такое be внешнее saved поведение, from чтобы criticizing him and thus becoming спасти других offenders. от то, чтобы они его критиковали, чтобы другие не Okay. стали оскорбителями. So therefore, Chitraketu's И поэтому behavior could have been seen as a little bit harsh, at least improper. поведение Махараджа Читракету можно было сказать, что оно было довольно грубым или But неуместным. Lord Shiva understood his purpose, and all the Но other Господь Шива sages понял, also understood his для чего он purpose. сделал, и другие мудрецы тоже However, поняли, для чего он сделал. Но, there's a saying как that говорится, hell hath no fury like a woman scorned. в ярости, Have you ever heard Господи, this в аду нет saying? ярости сильнее, Anybody? чем презрение женщины. Hell hath no fury Это like a woman scorned. на You know what староанглийском that means? что-то из Шекспира. В аду нет ярости сильнее, чем женское презрение. I mean, just try to imagine how intense hell is. Просто представьте, как интенсивно все происходит в аду. It's furious. Там просто Furious очень fires яростно and всё. all Везде kinds of things. огонь. But if a woman is scorned, Женщина oh, watch out. оскорблена, Everybody get то out of the way. уберегитесь. Все убегайте. Okay? Хорошо? But Но it's even worse еще хуже, если if you criticize her husband. вы критикуете Then ее she мужа. really gets mad. Тогда она Or if you действительно do сходит с something ума. to her children too, then she Или really если gets с детьми upset. что-то делаете, ее, So она this тоже was the очень сильно case. расстраивается. То есть в этом Lord Shiva так и wasn't произошло. Господь offended. Шива The sages не weren't обиделся. offended. И But мудрецы не Parvati обиделись. was Но Парвати furious. была в ярости. She was so angry. Она так разозлилась. Just a minute. Минутку. Yeah. So she spoke like this. И она сказала следующее. She said, alas, has this upstart now received a post from which to punish shameless persons like us? Has he Выскочка been смеет appointed ruler, ругать carrier таких, of the rod of punishment? Is he now как the мы? only Он master of что, everything? теперь She was saying he's единственный really владелец всего? acting really puffed up. Ну, то есть она очень... Alas, Lord Brahma, who has taken his birth from the lotus flower, does Неужели not know the Господь principles of Брахма, religion. She's being sarcastic. который родился Nor на do the лотосе, great не saints знает like принципов Brigu and религии, Narada, или nor the великие four мудрецы, Kumaras какие headed by Бригу и Нарада, Sanat или 4 Kumar. Кумара во главе Manu с and Кумара. Kapila have also forgotten the То religious Ману и Капила principles. тоже I забыли suppose it религию. to be because of this Пожалуй, that they have not именно tried to из-за stop этого они Lord не Shiva пытались from behaving остановить Господа Шиву improperly. от неподобающего поведения. Sarcasm. То есть такой сарказм. This Chitrакetу is the lowest Этот of Читракету Kshatriyas, for he has низший кшатрию. impudently overridden Brahma and the other demigods,
перешагнул через Браму и остальных полубогов, insulting Lord Shiva, upon оскорбив whose Господа lotus Шиву, feet they always meditate. Lord лотосные Shiva стопы, is на стопы personified которого они religion все and the медитируют. spiritual master Господь of the Шива entire world. олицетворенная And религия, therefore, духовный учитель всего Chитракету мира. must be punished. Поэтому Читракету необходимо наказать. This person is puffed up because of his Человек achievements, thinking I am the best. He does возгордился not из-за своих deserve to достижений, approach the думает, что он shelter самый of Lord лучший. Он Vishnu's lotus недостоин feet, which are worshipped лотосных by стоп all saintly Господа Кришны, persons, for he is которым поклоняются impudent, thinking все himself святые greatly личности. important. Он So- думает, что он очень важный, и возгордился. Actually, Prabhupada explains that На самом деле, Прабхупада объясняет, Chitraketu did что Читракету consider himself a little bit important. He was действительно a little считал bit себя proud довольно because he had важным и gotten немножко the mercy of возгордился, the потому Lord что in он various получил милость ways. Господа во многих So it was отношениях. partially true what she said, but it wasn't И such a частично, serious что она говорит, offense. это правда, но это не I такое mean, it большое wasn't an оскорбление. offense at all. То есть это вообще не It было wasn't оскорблением. such a serious thing Не that было he что-то did. серьезное, что он сделал. Yeah, in the purport, Prabhupada said, if a Комментарий devotee Прабхупады, thinks that he is very если much преданный считает, advanced in devotional что он очень service, возвышенный в he преданном is служении, considered puffed up and он unfit to считается sit beneath the гордым shelter of the Lord's lotus и feet. недостойным So then he quotes this прибежищем famous стоп verse. Господа. Но дальше он Trinadapi цитирует Sunichainatoriva свой любимый стих. Nona Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a Святое humble имя Господа state of mind, необходимо thinking воспевать в oneself смиренном lower than the состоянии straw on the ума, считая street, себя ниже more соломы, tolerant лежащей than на the дороге, more терпеливее tolerant than the tree, дерева, devoid of false prestige, and без ready to ложной offer all гордости respects и unto others. будучи In готовым such a state of mind, выказать one все can почтение chant the другим. holy name В of the таком состоянии Lord ума constantly. можно So беспрерывно in повторять this святое имя Господа. chapter, Srila И в Prabhupada этой quotes главе that Шрила verse, Прабхупада I цитирует think, at этот least стих 3 times. как минимум 3 раза. Oh, impudent one, my dear son, О, бесстыдный, дорогой now мой take сын, birth in a low sinful family of demons, so that ты you will not родишься commit such an offense again toward exalted saintly persons in this в world. семье демонов, чтобы ты больше не оскорблял, Now, не позволял себе такие оскорбления. in the purport to this И в этом particular verse, комментарии к этому Srila конкретному стиху, Prabhupada Прабхупада, speaks about, the first sentence of the purport первое предложение tells комментария, what he's speaking about here. He says, говорит, о one чем should здесь be very careful not to сказано. commit offenses at Нужно the быть lotus feet очень of Vaishnavas, осторожным of и не whom совершать Lord оскорблений Shiva is the best. лотосных стоп Now, вайшнавов, из которых Господь Шива Some самый лучший. devotees quote И this некоторые преданные purport смотрят to на это indicate комментарий и считают, что это that означает, что Chitraketu Maharaj Читракету had made an offense действительно against совершил Lord оскорбление Shiva. Господа Шивы. But Prabhupada already said, we Но already Прабхупада saw in уже a говорил previous purport, в that предыдущем комментарии, Chitraketu Maharaj did not offend что Lord Махарадж Shiva. He Читракету was not не an оскорбил offender. Господа Шиву, он не But оскорбитель. Srila Prabhupada is just taking the Но opportunity здесь Шрила Прабхупада to просто пользуется say that возможностью, we have to be very careful. что мы должны быть очень осторожны. Because let's say even if you do Например, something, если вы что-то let's say делаете, that's a little rude, что-то грубое or немножко, impolite or или inappropriate, невежливое, but неуместное, it can lead to но это может offense, привести к оскорблению. or others might be Или offended by другие it. могут Just like обидеться Lord на это. Shiva and Точно the так же other Господь sages, they Шива weren't и offended другие by мудрецы не обиделись Chitrакetу Maharaj. тем, что делал Читракету Махарадж. But Parvati was Но Парвати seriously offended, серьезно оскорбилась. not for herself, but for her Не за husband. себя, но за мужа. On the other hand, Но с другой we стороны, also have to be careful not to become paranoid. мы не должны Devotees становиться become параноиками, paranoid and so afraid of что люди making настолько offenses that they боятся слышать almost оскорбления, can't get что out of bed in the morning. даже из кровати не могут So утром выползти. we have to know what's an Вы должны offense, понимать, what's что not такое an оскорбление, offense. а что не оскорбление. Another thing is Другой that момент. many years Много лет ago, назад Bhakti True Maharaj told me, Bhakti True Maharaj was a real gentleman. He was an expert on Бхактичара Махарадж был настоящим Vaishnav джентльменом. culture and Он etiquette. был экспертом в культуре He и wrote a этикете book вайшнавов. about Он написал книгу Vaishnav etiquette. «Этикет вайшнавов». So he told me one time that just И он мне однажды because a сказал, person is offended does not necessarily одно то, mean что человек that you made обиделся, an offense. еще не означает, что вы совершили оскорбление или обидели Some его. people are like, То есть некоторые люди, they're practically being offended. они профессиональные You know anybody like that? обижальщики, обижатели. It's like
look for any То есть они opportunity to профессионально be обижаются. offended. Они ищут любую возможность обидеться. Devotees should not be like that. Преданные не должны быть такими. We should never feel offended by anything. Мы никогда не должны ни на что обижаться. Okay, so who might it be offended? Why should I be offended? Зачем мне I обижаться? might get upset a little bit, but not Может, я offended. немножко расстроился, но Okay, зачем so обижаться? then, so when Maharaj Chitrакету И was когда cursed Махарадж by Читракету Parvati, был he проклят Парвати, descended from his airplane and he он bowed down before her with спустился с great самолета своего humility and и с большим pleased her смирением completely. склонился перед ней. He said, Сказал: "My дорогая dear мать, mother, with my own hands folded своими together, сложными I ладонями accept the я curse upon принимаю me. проклятие. I do not mind the curse, for happiness and distress are given by Я the совершенно demigods не против as a этого result of one's проклятия, own потому что past deeds." Now счастье, just страдания imagine, даются полубогами в результате he was such a прошлых powerful поступков личности. person. He Представляете, он could have такой был counteracted the curse. могущественной личностью, он мог And she противодействовать just этому cursed проклятию. him to take birth as a demon. Она его прокляла, чтобы он родился демоном. And it seems he didn't have to think about it very long. He just И, accepted похоже, он the даже много curse. не думал об этом. Он просто принял это He didn't проклятие. have to, but he did. He was so detached. Он был It's just настолько incredible. And отреченным. then Это невероятно. he goes on. И дальше он продолжает. He goes on to preach. Chitrакetу Maharaj goes Продолжает on to проповедь. preach about Махарадж how Читракету продолжает happiness and проповедовать distress are coming о of their own счастье, accord. о том, что And счастье и страдания происходят сами по себе. there's nothing you can do about it anyhow. So Тут в любом случае he ничего с этим не said, he сделаешь. said a Vaishnava is not concerned. Но Happiness, Вайшнава это не distress, беспокоит. it's the Счастье, same. страдания. Can you Для него это imagine? все How одно do и you то see же. happiness and distress Можете the себе same? представить, как вы можете смотреть на Happiness means страдания и you're счастье happy. как на одно и то же? Счастье – это And значит, что мы distress счастливы, means you're distressed. а So how страдания – can это you значит, see что them мы as the страдаем. same? Как это можно считать одним и тем же? Because a devotee, Просто для if преданного, if he's in a state of happiness, если он в состоянии счастья, he's serving Krishna. он He служит chants Кришне. Hare Krishna and serves Повторяет Krishna. Харе If Кришна, he's in a служит state of Кришне. distress, Если он в страдании, he's chanting Hare Krishna and он serving повторяет Krishna. Харе Therefore, he Кришна, doesn't see any служит Кришне. difference. Поэтому для него нет никакой He разницы. actually doesn't see any difference. На самом деле он не видит разницы. Okay, so then what happens? Что происходит дальше? So he's preaching. Он He's проповедует, preaching very nicely too. замечательно проповедует. There's several verses. Like here, for instance, he says, although the Supreme Lord is unattached to our Хотя happiness and distress according to Господь не karma, привязан and although no к one is his нашему enemy or счастью и favorite, страданию, he в соответствии с creates кармой. pious and impious activities through the Каждый из нас agency of his material создает. potency. Thus, for the continuation of the materialistic way of life, he creates happiness and distress, good fortune and bad, bondage and liberation, birth Каждый after создает birth. сам для себя This goes счастье, on and on. страдания, If we let ourselves be concerned with happiness and хорошую судьбу и distress, плохую. or blame or praise, Так что мы не должны беспокоиться о том, что нас кто-то хвалит или then he says, поносит. "Oh, mother, you are now Он говорит, unnecessarily angry. But since all Вот, my happiness and distress are ты destined by my гневаешься past без activities, необходимости, но поскольку I все do мое not счастье и believe to be страдания excused or relieved from your вызвано curse. моими прошлыми What I have said поступками, is not wrong. Please let whatever you think is wrong be pardoned." на самом Just a деле, minute, I missed something here. я не сделал ничего предосудительного, но если ты увидела что-то в моих Oh, yeah. поступках предосудительное, то, пожалуйста, прости меня за это. Yeah. There's a really important purport Очень to важный комментарий verse здесь. 17. If you get a 17 chance, стиху. please check out that Если будет purport. возможность, пожалуйста, This is посмотрите. Canto 6, chapter Это 17, песня 6, text глава 17. 17, стих 17. Since Chitrакetу was a devotee of the Поскольку Lord, Читракету был he was преданным not at Господу, all disturbed by the curse его of Mother совершенно не Parvati. обеспокоило He проклятие Матушки knew very Парвати. well that one Он suffers замечательно or знал, enjoys the results of one's past что мы past страдаем или deeds наслаждаемся as лишь ordained by из-за результатов своих Divanatra, superior поступков, authority, or the которые agents of the даются Supreme нам Personality of Godhead. по власти Верховной Личности Бога, In other words, we don't see высшими that авторитетами. someone has done То есть мы something to me. не считаем, что Vaishnav кто-то со doesn't мной see что-то like сделал. that. Вайшнав так никогда не считает. He sees that Krishna's Он hand видит, is что in this. в этом во всем есть Krishna рука has Кришны. arranged this, Это whatever it Кришна is, организовал. whether it's Что бы там ни было, supposedly positive or хорошее это supposedly или negative, плохое, Krishna has arranged this. Кришна это организовал. I mean, this seems really terrible Мне кажется, that это ужасно, Parvati is что cursing him to take birth as a Парвати demon. прокляла его But родиться actually, демоном. Но на самом деле, what they're both unaware of is that
Krishna is чего just они arranging for him to не go back знают, to это то, Godhead. что Кришна more организовал, quickly. чтобы он быстрее вернулся к Богу. So, therefore, the devotee does. Поэтому You don't know what the Lord's мы не purpose знаем. is. Мы не So знаем, в чем его we цель. don't get disturbed. It's not the Нас person's. не должно беспокоить. Can't blame it on somebody. Мы не должны кого-то в чем-то винить. Like in a court of law, let's say Например, в somebody's суде arrested for shooting кого-то another арестовали person with a за то, gun. что он застрелил человека пистолетом. They don't arrest the gun. Арестовывают не First, they take пистолет. it for evidence. Конечно, The его police take забирают it for как evidence. But they don't arrest the gun. They arrest the person who shot the gun. свидетельство, So но они the person арестовывают того, кто responsible, стрелял. if you're going to blame somebody, Если вы кого-то хотите винить в чем-то, actually you're blaming the Supreme на Personality самом of деле вы Godhead. Think обвиняете about Верховную that. Личность Бога. Is Подумайте об that a этом. person you want to blame? You want to Вы criticize the хотите Supreme критиковать Personality of Верховную Личность Godhead? Бога? Oh, he doesn't know what he's doing. He Он не знает, что он arranged this делает. terrible thing to happen. Организовал такое ужасное событие со мной. Нет, It's like a carpenter. He как has a плотник. hammer, У него молоток есть, and he's using the hammer to и pound on the молотком nails. он бьет гвозди. And the nails are in pain. И гвоздям очень больно. But the nails don't think, Но гвозди не they думают, что shouldn't think anything. они, по крайней мере, вообще ничего They не may думают. think that the hammer's doing it to Могут them. подумать, что это It seems молоток like the виноват. hammer's doing it. Похоже, But что это молоток actually, виноват. Но на the самом hammer деле, by itself just lies there сам on the молоток table. просто лежит, он ничего не делает. It's the carpenter doing, А все He's делает плотник. hitting the nails. Это So the он same бьет way, гвозди. Krishna's Точно doing так же. everything. Все делает Кришна. If something so-called Если positive что-то happens in your life, называемое you позитивное give с вами credit происходит to в the жизни, Supreme Lord вы должны because He's allowing this to благодарить за это Господа, wonderful потому thing, что Он whatever it is, to позволяет happen. такому замечательному If событию something произойти. bad happens, Если что плохое then происходит, you also praise the Supreme Lord. тоже благодарите за это Господа. Like sometimes Благодарите за это a Господа. devotee will come back from Например, Sankirtan иногда преданные возвращаются с Санкиртана and he'll tell about some amazing circumstance. He met somebody that и was really рассказывают nice and took какие-то books and удивительные gave a large истории, donation. что замечательный And человек he'll был, say, дал большое wow, it was пожертвование. really Krishna's mercy. Это была настоящая милость Кришны. But if you go on Но Sankirtan если вы ходите and на somebody Санкиртану, punches you in the и кто-то nose, вас бьет в нос, you probably won't go back to the вряд ли temple and say, вряд ли wow, вы it was вернетесь really обратно в Krishna's храм и скажете: mercy. о, это Somebody была punched настоящая me in милость the Кришны, nose. меня кто-то в нос ударил сегодня. So we have this tendency to think in На самом деле terms у of нас такая duality. склонность такой Everything is двойственности. Krishna's На arrangement. самом деле все Prabhupada used to организовано say, Кришной. not a blade of Прабхупада grass говорил, moves, что but ни by the травинка не mercy of the Lord. шелохнется без Okay, милости in this Господа. purport, В этом Prabhupada комментарии says, Прабхупада говорит: yeah, he knew very well that one suffers or он enjoys the замечательно results знал, of one's что past если кто-то deeds страдает as или наслаждается, ordained by происходит лишь Daiva благодаря nature, последствиям его прошлых superior поступков, authority, or the которые agents of the приносят Supreme ему Personality of Godhead. He его авторитета knew that he had по not committed any offense at the милости Верховной lotus Личности feet Бога. of Он Lord понимал, что он не Shiva совершил or the оскорблений goddess Parvati, лотосным стопам yet he Господа had Шивы been или punished. богини This Парвати, но он meant that получил the наказание. punishment Это had означает, been что ordained. In наказание other это words, пришло к нему if по Krishna судьбе. had not approved of То this есть, другими punishment, словами, it если бы would not Кришна не have одобрил happened. это наказание, оно бы не произошло. I mean, it certainly seems a little bit like Очевидно, the кажется, что это немножко punishment doesn't fit такое наказание the crime, несопоставимо you know, с because преступлением. what he did wasn't very serious. Что он делал, это не очень серьезно. Getting cursed to take birth as a Но demon, that's получить pretty проклятие, serious. родиться демоном, That's a pretty serious это довольно curse. серьезное Anyway, проклятие. thus the king did not mind it. И поэтому Now, here's царь an был important не против. statement. Everybody listen carefully. То есть очень важно A следующее devotee предложение. is naturally so humble and meek Естественным that he образом accepts настолько any смиренный condition of и life as a скромный, что blessing он from the Lord. любые условия жизни Now, that's принимает как easy for me to благословение say Господа. right now because I'm Мне not это очень легко suffering. говорить прямо сейчас, потому что я не страдаю. Talk to me some other time when I'm Поговорите со miserable, мной okay? в другой день, But когда я страдаю, будет по-другому. This is what a real devotee does. Но A это devotee is naturally so пишет humble настоящий and meek that преданный. he Преданный accepts any настолько condition of смиренный и life as a скромный, что он blessing from the Lord. любые условия жизни Tatenu принимает как kampan благословение susmik Господа. shamana. Tatenu kampan susmik shamana. Bhavanti read karna rasayana kata. Is that how it goes? That's Yoshana? No, that's a different one. Tatenu kampan susmik shamana. What? Bunjana evatma kritan vipakam. Huh? Хритва квапур пхирвидатхам намасте. It's an important verse. Важный стих.
I've recited it hundreds of times and now I can't Я его remember it. сотни раз повторял, но сейчас не могу Te no вспомнить. compounds sumikshimano bonjana epat makritat vipakam. Ridvadvapur bir vidadhan namaste sveta yo mukti pade sadaya. So whenever something Когда happens что-то in your life that you происходит в вашей that you жизни, consider bad, что вы считаете плохим, the devotee thinks that this is преданный just думает, happening что because это of the происходит results of my karma. из-за результатов моей And кармы. Ridvadvapur bir vidadhan namaste. He continues offering И он продолжает obeisances to the Lord with his heart. приносить поклоны Господу своим сердцем. How does it go? That shows. How is it? Huh? What's the first word? Это Матушка уже Jiveta yo muktis вышла из padesa чата, taipa. Oh, которая yeah. No, сказала, that's the last line. Yeah, so he keeps offering obeisances. он продолжает приносить Like поклоны. Lord Chaitanya says in the eighth Так verse of the в Shikshastakam, 8-й песне, you're my в Lord 8-м стихе unconditionally. Шикшаштаке Господь Читания говорит, что Господь Doesn't matter whether you handle me too roughly by your. в любых Sometimes you ever условиях. feel like Krishna's hugging Бывает you такое, что too вы чувствуете, hard. что Кришна слишком It грубо hurts. вас обнял. Like when we chant the Hare Krishna, Когда мы повторяем Харе Кришна, Prabhupada said it's like Прабхупада говорит, что это подобно тому, как it's like saying, "Dear Lord, дорогой please Господь, engage me in your пожалуйста, transcendental loving задействуй service." меня в трансцендентном любом служении So we're Тебе. chanting 16 Если rounds мы повторяем 16 Hare кругов Krishna Харе Кришна Mahamantra, Махамантры, but sometimes we feel порой like мы чувствуем, Krishna's giving us Кришна too much слишком много service. служения нам дает Have you ever had that по нашей experience? просьбе. Бывало такой опыт у вас? So then some devotees И think, какой-то преданный думает, when I chant the Hare когда Krishna я повторяю Mahamantra Харе Кришна on my Махамантру, beads, I'm на chanting щетках я повторяю 1,728 times. 1728 Dear раз. Lord, Дорогой Господь, please engage пожалуйста, me in your задействуй меня transcendental loving в трансцендентном любом service. служении Тебе. So maybe I should И, может reduce быть, the number мне of нужно rounds I'm уменьшить число chanting кругов, because I'm потому getting too что much слишком service. много служения получается. No, that's not the right way to think. Но нет, на самом деле так не нужно думать. Whatever happens, Что бы ни происходило, He is my Lord unconditionally. That's the Lord's Он prayer. мой Господь, без Okay, всяких условий. so then that verse means that Jiveta yo mukti padaya sadaya bhak, that for such a devotee who И это для accepts такого everything преданного, that который happens just like принимает все, that, что происходит с then ним, как милость Господа, mukti or liberation is his rightful claim. это He's like становится его по праву. inheriting Освобождение. То есть он наследует его liberation, освобождение. just like the son of a wealthy man will Как inherit сын his father's wealth. богача Jiveta унаследует yo богатство mukti своего отца. padaya sadaya bhak. If one can think in that way, that detached way, very, very Если difficult, мы but сможем it's так думать possible by chanting Hare отвлеченно, Krishna. это очень трудно, но это Okay, очень можно. then, if one lives in this conception of life, he Кто-то sees живет whatever такой reverses occur концепцией to be due жизни, to his видит past misdeeds, and любое therefore he несчастье never как accuses последствие своих anyone. прошлых This is how to негативных be a поступков. И saint. поэтому он никогда ни в чем никого не обвиняет. Вот так On the contrary, ведут себя святые. he И becomes наоборот, increasingly attached to the он становится Supreme все более Personality of привязан к Godhead Верховной Личности Бога. because of his being purified by his Потому suffering. что его Suffering, страдания его therefore, is очищают. also a Таким образом, process of страдание – это purification. также процесс These are очищения. important points. Это очень The важные chapter is моменты. just full of important philosophy. В этой главе очень Okay, много we'll go важной on. философии. Then what happens? Что происходит дальше? Yeah, so, Mother Parvati, she's also Durga, who's in charge of the material world. Матушка Парвати So также he was Дурга, она he was отвечает за begging материальный her мир. forgiveness, Так что он but he accepted the просил ее curse. о прощении, но принял проклятие. So then, after he accepted the curse, he got back on his После того, как он airplane, принял это and he проклятие, он вернулся на left. свой самолет и And улетел. Lord Shiva and И Parvati Господь Шива и Парвати were in awe, just были seeing how detached he was. просто в шоке, увидев, насколько он был So отвлечен. presumably by this time, Mother Непривязан. Parvati was having some И, doubts пожалуй, about her cursing.
к этому моменту, because she возможно, saw Матушка Парвати his немножко humble behavior. жалела о своем поступке, проклятии, когда увидела его смиренное So поведение. then Lord Shiva speaks to his wife. И дальше Господь This Шива is a говорит своей really жене. good verse, one of my Очень хороший favorite стих, verses. один из моих любимых стихов. Drishtavat yasishu shoni hared adbhuta karmanaha mahatmyan britya brityanan nisprihanam mahatmanam. Lord Shiva said, my Господь dear Шива beautiful сказал: Parvati, дорогая прекрасная have you Парвати, seen the greatness видел of ли the ты Vaishnavas, величие being вайшнавов? servants of the servants of the Они слуги Supreme слуг Personality of Godhead, Верховной Hari? Личности Бога, They are great Хари. souls and are not Они interested великие in any души, kind of material которые happiness. не интересуются So никаким материальным Prabhupada счастьем. explains that Lord Прабхупада Shiva, it объясняет, was что a little bit with joking with his wife, with Господь Шива Parvati. немножко подшучивал над своей женой Парвати. And he's saying, okay, you're very Он говорит: beautiful, but the beauty ты of очень прекрасна, но на самом деле Vaishnavas in their красота behavior вайшнавов, far его surpasses your beauty. поведение намного превосходит твою красоту. Just see, although you Просто cursed the смотри, king, he was not at all несмотря на afraid то, or что ты sorry. прокляла царя, Rather, он he совершенно не offered боялся respect to и you, не called you испытывал mother, сожаления, как and он accepted your почтенно curse, обратился к thinking тебе, как к himself матери, и принял твое faulty. проклятие, He did not считая say себя anything in достойным этого retaliation. проклятия. Он ничего не This сказал, is the чтобы excellence противоречить of тебе. a Таково devotee. величие, By совершенство преданного. tolerating your curse, he has certainly Приняв твое excelled the проклятие, glory of your beauty and your он, power to curse безусловно, him. I can impartially judge that this превзошел тебя devotee, Chitraketu, в has красоте. defeated Я you and your excellence simply by могу becoming a судить, pure что devotee of the Lord. Читракету превзошел твое совершенство, просто став чистым преданным Господу. Lord Shiva, indirectly, Lord Господь Shiva Шива forbade косвенно Parvati to commit the запретил mistake of cursing a devotee like Chitraketu. He запретил indicated, although Парвати she was проклинать таких powerful, преданных, как the Читракету. Он king, without показал, что showing несмотря any на то, что power, она had excelled могущественна, her power но by his этот tolerance. царь своим смирением, And in терпением the превзошел ее Mahabharata, могущество. there's a statement В by Махабхарате есть такое Draupadi, утверждение, who's которое прочит quoting Драупади. Она Prahlad цитирует там Maharaj, Прахладу Махараджа. who says that И Прахлада Махарадж говорит, что humility conquers смирением all. побеждает все. Then we have this famous Дальше verse, идет известный very стих. famous verse, Очень because it's famous because Prabhupada quoted it a знаменитый стих, lot. потому что Прабхупада часто его цитировал. Rayana Padatsari Nakutas Janya Pipyati. This is text 28. Это стих 28. Swargapavaga Narakeshu Api Tulyartha Darshanaha. Devotees solely engaged in the Преданные, devotional целиком service of the посвященные, Supreme посвятившие Personality себя of Godhead служению Narayan Верховной Личности Бога, never feared Нараяне, any не condition of чувствуют life. страха, For them, где бы они the heavenly ни planets, оказались. Для них liberation, нет разницы and между the раем, hellish planets адом are all или the освобождением. same, where such Ибо devotees are таких преданных interested интересует only in the только service of служение the Lord. Господу. Yeah, then there's some И далее preaching about идет проповедь being detached in the material world. о том, что нужно быть не привязанным в материальном мире. And we get to text 31. И мы приходим к стиху 31. Persons engaged in devotional Те, кто с service to преданностью Lord служит Vasudeva Господу Krishna, Васудеве have Кришне, naturally без perfect особых knowledge усилий and detachment обретают from this истинное material знание world. и Therefore, отрешенность в этом such материальном devotees are мире. not interested in Поэтому the им so-called нет дела happiness or до мнимых so-called distress радостей, of this так world. называемых печалей этого Prabhupada мира. comments in the purport Прабхупада that a комментирует, devotee пишет в doesn't need комментарии, to что cultivate knowledge преданному не to нужно взращивать в understand себе the temporary знания existence of the отдельно, material world. чтобы понять, что все в He материальном doesn't мире need to существует cultivate временно. knowledge. Just Ему не because of his нужно unalloyed совершенствовать devotion в to себе the знания, Lord, потому что его this knowledge and detachment are беспримесная преданность automatically manifested автоматически in проявляются him. в нем. Okay, going on. Потому что из-за его преданности в нем автоматически проявляются непривязанность и знания. Okay, Lapati Prabhu, we're on text 34 to 35. И дальше стихи 34-35.
This magnanimous, so this is Lord Shiva speaking. Здесь Господь This Шива magnanimous продолжает. Chitrакetу is a Великодушный dear Читракету devotee of the — это Lord. близкий He преданный is Господу. equal to all living Он одинаково entities and is относится ко free from всем attachment and живым hatred. существам и свободен от привязанности и неприязни. Similarly, I am also very Точно dear так же to я, Lord как и Narayan. Читракету, также очень Therefore, дорог no one Господу should be Нараяне. astonished to see Поэтому the не стоит activities удивиться of the most поведению exalted возвышенных devotees of преданных Нараяны, Narayan, for they are free ибо они from свободны attachment от and envy. привязанностей и They are зависти, always peaceful всегда and they умиротворены are equal to everyone. и беспристрастны к каждому. So, 36, text 36. Итак, стих 36. Sukadeva Goswami said, Sukadeva Goswami is speaking to Maharaj Pariksit. O king, Шрила after Госвами hearing говорит this Махараджу speech by Парикшиту: her «О царь, husband, the выслушав своего супруга, demigoddess богиня Uma, the wife of Lord Ума, Shiva, супруга gave up Господа her Шивы, astonishment at the оправилась от behavior изумления, of King вызванного Chitraketu and поступком became царя steady in Читракету, intelligence. и взяла себя в So in other руки. words, she realized that she made a То есть, другими mistake. словами, она поняла, что совершила оскорбление, совершила ошибку. When Parvati, Prabhupada says, when Parvati remembered her Прабхупада former говорит, когда behavior in cursing Chitraketu, Парвати she вспомнила, как became она very прокляла much Читракету, ashamed ей and стало covered очень her стыдно, face with the skirt of her sari, и она admitting that she прикрыла was лицо wrong in юбкой cursing от сари Chitraketu. и признала, что поступила Prabhupada says неверно, когда somewhere прокляла in these Читракету. purports that it was И в комментарии Прабхупада it пишет, was что it was appropriate that это было Chitraketu уместно, Maharaj should что get some kind of punishment, but this Махарадж Читракету punishment was a получил little какое-то extreme. наказание. Но And it наказание, also которое он получил, wasn't her было position to punish him. крайностью. То есть она превысила свои полномочия своим наказанием. Yeah, so she understood that she was wrong. Она поняла, что поступила неверно. Chitraketu very sportingly felt that since the mother wanted to curse him, he could Читракету accept очень this curse уместно just to please her. This is called sadhubhushanam. Excuse me, sadhubhushanam, the characteristic of a sadhu or a devotee. Это характеристика саду, преданного. То есть Читракету... Okay, let's see, what's this, 38? Yeah. Then the last verse of the chapter И says последний this. Listen to стих this главы carefully. говорит, Who слушайте внимательно. rises from bed Тот, кто, early in the проснувшись morning рано утром, and recites this обуздав ум и Chitraketu, речь, и controlling his памятуя words and о верховной mind, личности and Бога, remembering the читает Supreme вслух Personality эту of историю о Godhead, царе will Читракету, return home без back труда to вернется Godhead домой, without обратно к Богу. difficulty. Who wants to go back to Godhead? Raise Кто your хочет hand. вернуться к Богу? Поднимите руки. Okay, here's your free ticket. Вот бесплатный One билет. who rises from bed early in the morning and Кто, recites this проснувшись рано history of утром, Chitraketu, controlling обуздав his words ум and и речь, mind, и памятуя о and верховной remembering the личности Бога, Supreme читает Personality of вслух эту Godhead, историю о царе will return Читракету, home без back to труда вернется Godhead домой, without обратно к difficulty. Богу. So Prabhupada says in one of these Прабхупада говорит purports, в одном из этих actually he комментариев, says in a couple of places ну, in this chapter, несколько раз даже в that этой главе говорит, Lord Shiva and Господь Шива, Chitraketu Maharaj Читракету were Махарадж, friends. друзья. This was just friendly Это было behavior, просто like дружеское joking поведение. behavior. То есть такое Wasn't шутливое. serious. В этом не было ничего серьезного. And so, therefore, Parvati should not have cursed him. Поэтому Парвати не должна была проклинать его. She should have seen the Она должна behavior of была her husband, who just sat there and smiled. посмотреть на She should поведение have своего followed мужа, that, который просто just like сидел the other и sages did. улыбался. И она должна была They последовать followed такому же that. поведению, как это делали другие So, мудрецы. anyway, it's important for us В любом случае, это to важно для нас. know Понимать, what is really an offense, что является and оскорблением, а what is что нет. just bad manners, А что просто плохие what is манеры. just rude. It can be Что rude, просто a little bit какая-то rude without being an грубость. offense. But the point is, То есть можно it's быть грубым, но не dangerous. совершить оскорбление при этом. There's a fine line. Это, конечно, Being опасно, но rude or есть being очень тонкая грань. ill-behaved
между can тем, что вы become грубите, offense very quickly. и, And so we need или to be careful of that. становится One оскорбительным. И это mistake that очень быстро devotees make перерастает в sometimes оскорбление. is Мы должны быть очень condemning осторожны. themselves Но бывает because they другая think ошибка, I когда made an преданные offense to проклинают себя, so-and-so, говоря, что я and then оскорбил такого-то, такого-то. they beat themselves because of И this они offense. просто Oh, what do I мучают do себя за now? это I'm оскорбление. going to hell. You know. О, что я теперь в ад попаду. One devotee apologized to Один me преданный однажды because извинился передо мной he за то, called что me Mахadьюти Swami назвал меня Махадьюти Свами. instead of Mахadьюti Maharaj. Вместо того, I said, чтобы, well, what's wrong вместо with того, calling me чтобы сказать Mахadьюti Махадьюти Swami? Махарадж, That's my это в чем name. проблема? Почему нельзя меня называть But Махадьюти somehow or Свами? other Меня так и he зовут. thought it was offense. Он подумал, что это So оскорбление. we shouldn't Мы не be должны, how do you say, we shouldn't get neurotic мы не and должны get становиться worried about невротиками so many little и things that беспокоиться о happen in всяких our lives. мелочах, которые в нашей They're жизни not really происходят. offenses. Это не оскорбление на самом деле. Daksha was offensive Дакша был оскорбителем, because he really потому что он действительно criticized the Lord, and he criticized действительно the Lord's критиковал devotees. Господа, преданных Господу. But what Chitrакetу Maharaj Но did то, что делал was not Читракету Махарадж, exactly это criticizing. It was a не little критика, bit это просто impolite, немножко but невежливо. that's all. Вот и все. And we can learn from И мы Maharaj можем научиться Chitraketu's example на примере Махараджа Читракету, how he was detached from насколько он был praise and не blame. привязан Isn't от that difficult? Don't you хвалы, find that difficult? When you get представляете, accused of something, или от поношения. Представляете, насколько especially if трудно, it's когда вас something в you чем-то didn't do? обвиняют, особенно если вы этого не I think делали. that happens to everyone Потому sometime что in с your каждым life. такое бывает в You get жизни. accused of Когда вас something обвиняют в that you чем-то, didn't do. чего вы не делали. At one point, В какой-то many years момент, ago, I figured много лет out назад, я when I кое-что was понял. a couple of times I was accused of something I Несколько didn't раз do. меня обвиняли в том, But then чего I я не делал, figured out но that, потом я подумал, well, но ведь I'm being blamed меня for обвиняют these things that I didn't в do. этих вещах, которых я не But they делал. don't know about the Но просто wrong они things that I не did знают do. о многих других моих проступках, которые я действительно делал, и не So обвиняют it меня. balances out. То есть получается такой баланс. В некоторых моих грехах меня не обвиняют, но Anyway, зато обвиняют других, yeah, которых я не совершал. to follow Maharaj Chitraketu's example То есть and следовать примеру Махараджа Читракету, be detached from praise and blame. нужно отрешиться We от should not хвалы follow и Mother от Parvati's example and go поношения. around Мы не cursing должны следовать people, примеру Матушки especially Парвати, very senior people. когда она проклинает Okay, людей, особенно очень for старших людей. those who are still awake, Тех, кто еще не уснул, any questions or пожалуйста, realizations? задавайте вопросы или делитесь тем, что осознали. Do we have a cordless mic you can give to У нас есть микрофон, somebody who который wants to можно ask? передавать слушателям? Does it work? Он работает? Okay, any questions or realizations? Есть какие-то вопросы или реализации? Nobody. Where's the prasadam to distribute? А где просад на раздачу? Okay. Okay, so Итак, ladies, please don't talk. Hello. дамы, пожалуйста, не беседуйте. Yeah, so we have here Srila У нас Prabhupada's здесь books, есть книги Шрилы Прабхупады. especially Shrimad Bhagavatam. This Особенно story is from Шримад Shrimad Bhagavatam. Это история из Шримад Бхагаватам. And there are many, many other Есть stories, много-много других историй many other stories in the Shrimad Bhagavatam Бхагаватам, with great instruction for us. где даются нам And we отличные need to hear наставления. these things И мы должны to слушать change это, our lives. поменять свою жизнь. They're not just nice stories Это or не просто какие-то interesting stories. приятные, интересные истории. There's philosophical purpose to them. В них And есть we need философская to цель. understand this philosophical purpose and И мы должны понимать эту философскую practice that цель in our lives. и практиковать это Who в своей has a жизни. set of Shrimad У Bhagavatam in your кого home? уже Raise your дома hand. есть комплект Шримад Бхагаватам? Raise your hand Поднимите high. I'm counting. повыше, пожалуйста, я считаю. Oh, very good. Ого, очень Okay. хорошо. For those of you who don't А have a тем Shrimad из вас, у Bhagavatam кого set in нет your home, комплекта you Шримад should get Бхагаватам one. дома, вы должны купить.
What's the cost of a Сколько стоит Shrimad Bhagavatam set in Hindi? комплект Шримад Бхагаватам на хинди? Huh? 7000? 7,200 rupees 7200 for рупий Shrimad Bhagavatam set. за комплект Бхагаватам. Was it 18 volumes? 18 томов? Huh? 18 18 volumes томов. in Hindi. In Hindi. English? А How на much? английском? Сколько? What? 8,800. 8800. 8,800 rupees. 8800 рупий Okay, for English. за английский But комплект. the Srimad Bhagavatam is so Но important. Шримад Бхагаватам настолько важна. And we're all going to leave our bodies Мы все оставим тело relatively soon. довольно скоро. Children, please settle Дети, down. пожалуйста, We're all going to leave our bodies relatively soon. дайте. Мы должны And довольно you скоро don't все want to оставим have тело. to И come back to this world вы же не хотите вернуться в этот just so you мир, can finish reading Srimad чтобы просто Bhagavatam. закончить чтение Шримад Бхагаватам. So you should read it all now. Так что нужно прямо сейчас его And весь if you прочитать. read, Если вы let's see, будете if you читать read one verse a day, one verse по and одному purport a day, стиху с комментарием в день, 50, if you read 10 verses and purport today, если будете 10 стихов it'll take you комментариев 5 читать, years. That у вас sounds more уйдет doable. Okay. 5 лет. А, если But по одному, то you're 50 лет. more likely to Если read по it if you 10, have it in your то 5 home. лет. And if you already То have, so many of you already have Srimad Bhagavatam если in у your вас home, есть that's дома Шримад fantastic. Бхагаватам, But то when you have to give a вероятность того, что вы gift to будете его somebody, читать, будет выше. like И у очень многих из вас уже есть Шримад Бхагаватам, замечательно, но вы можете graduation давать Бхагаватам в or подарок. Прекрасный подарок на for a course. выпускнику университета или человек, который You вступает в can give брак a gift of или Srimad Bhagavatam. разводится. For a divorce, you can give 2 sets of Srimad Bhagavatam. А на развод можно давать 2 комплекта Шримад Бхагаватам Okay, so these devotees here are обоим here to разведенным. take your money, and if you like, I'll Преданно sign your books. готовы взять But ваши first, I'm going to деньги. distribute Если some хотите, я подпишу prasad. ваши книги. Но прежде всего я And раздам then, просад. after I distribute the И после того, как я prasadam, раздам and просад, wash my hands, then I'll помою sign your руки, books. тогда я подпишу And ваши книги. incidentally, И, кстати, you know, похоже, что все, трансляция закончилась. Дорогие преданные, а вообще есть смысл в таком переводе синхронном? Потому что тут преданные жаловались в чате,